Mike. Yeah. Tuko on. Tuko on. As in tuko kwa TV sahi. Tuko kwa TV. Hawajatuzima tena. Wazi. Welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. So much to talk about on the show this week. The most surprising actually, as you can see hapa, Judas wept. Yes, and shortly after that, Honorable John Buddy was seen auditioning for the running mate's position. Yes, and still on what happened this week. This week on The Beat, Timmy Dat and Otile Brown made news for beating each other. See, after the Wembe jam came out, they came together for other hits. Actually, after the fight, Otile Brown posted on Instagram claiming that Timmy Dat is like a woman with a big mouth who cannot shut up. And this coming from Otile Brown makes sense because the guy seems to respect privacy. He tried to beat Timmy Dat in private, but it was not possible. Actually, this is how the fight started. According to an eyewitness account, the two went to a party together. Then at some point, Otile went outside to pick a call, and when he came back, akaita Timmy Dat aende amuwashe makofi kwa parking. But that was not possible. The rest is history. Actually, experts say that this could brew a lot of hate between light skins na watu wafupi. Anyway, the infamous Kenyan eyewitness Dennis Muigai Ngengi has been jailed for 1.5 years for impersonating a military officer. And speaking to the media during his arrest, an eyewitness said, nilikuwa hapo nyuma yangu, polisi wakatokea wakanishika. Wacha niseme kwa Kiswahili ndio kila mtu anielewe. Vile waliniweka pegu hivi, nipigwa ama ni pegu, waliniweka pegu hivi, nikajua ngegi na maragwe one side. And speaking of arrests, this first week of February 2018 should go down in history as the arrest week in a calendar somewhere. And not only in Kenya, but also in East Africa. The reporter Kinyanjui has a story about this from Uganda. Check this out. A wave of arrests seems to have swept the East African region following the capturing of the self-proclaimed General Miguna ×2, who was poached from his Ruda home following the Uhuru Park event. Police officers are said to have bombed their way into the general's house in order to gain access to the elephant in the room. As all this went down, a similar style of arrest was going down in our neighboring country, Uganda, where the police officers were tasked with arresting one of their own. The officer, Afade Kiromira, had initially decided to house arrest himself, but the officers were hearing none of it. He tried all manner of convincing. He actually tried to convince his colleagues that he will imprison himself like the government would do. Wakakataa. Akasema atapika maragwe. Wakakataa. Akasema basi yatalala jaa, lakini wapi? They were fixed on arresting him. Juhudi za kumtoa nje kwa uzuri zilipogoga mwamba. Police officers invited the rescue team, and I can't make this up. They literally invited the rescue team, who came with motorcycles of destruction, to access the house. Afade Kirumira found it rude and unethical that they were breaking into his house without knocking, na alikuwa ndani. He opened the door and insisted that they knock first before grinding the door open, so alifungua akawaambia take two. Duru za guesswork zimetuarifu kuwa the officer whose reason of arrest was none of our business was scared of the tactics Ugandan police officers apply when making arrests, most of which have been caught on tape, with a good example like the case of Subua Tarif, not his real name, who was captured in the streets of Kampala and uploaded to the atmosphere for wearing Halloween costumes during Christmas. The gentleman was forced to walk on air to a nearby police vehicle. This type of action is what Afade Kiromira was avoiding. Maybe even worse, kwani maafisa wa nchi ile hujulikana kuokota watu kwa barabara kama takataka. Sadly enough, that's about how far it goes. The police focus so much on the treatment they give someone until you get to the vehicle. Because pale kwa gari, you can set yourself free. What a person goes through before they get to the police car is punishment enough, that which even the police themselves are afraid of. More details on this coming soon, so stand by for updates as we are on the trail of upcoming criminals and aspiring lawbreakers, including in Kenya and only on Guesswork. Representing the Guesswork fraternity on the Wicked Edition, guess who? Now, we wanted to discuss a very serious issue on the show tonight, bylaws. The laws set by the local authorities, zile sheria za kanjo. And I was very serious about this subject, only to realize that most of the laws were seemingly based on jokes. Dennis Onsarigo tweeted that the rate at which people are being arrested in this country, every Kenyan should probably report to the nearest police station. And guess what?
We are all guilty of some offense. And that's judging from the list of offenses outlined in the bylaws that have been written actually in the Kanjo document that is legit. You can actually check online. We did not even add anything. Just visit kanjo.com and see for yourself. Okay, but you see kanjo.com. It's nairobi.go.ke. And do you know it's illegal to be broke in Nairobi? Like kutembea bila do unaweza shikwa juu kutembea bila do. Alafu sijui atafikiria utatoa fine wapi. And until recently it was illegal to walk without any money in your pocket in Nairobi, with the reason that if you don't have any money, you are walking with an intent to steal, the intention to steal. And this could mean that all these hours to your uncle's idea and we ignore them in the street, they could be undercover Kanjo officers. For real. Ati uncle nisaidie 10 sina 10 ya chakula leo. Ati sina pesa. Aya kori niweke hii mtu ndani anatembea bila pesa. See, and in 2014, for example, dogs were subject of a very controversial law when Nairobi County government issued a statement saying that the owners of the dogs would be heavily fined if their dogs howl throughout the night. The rule states that a person shall not keep a dog which barks, yelps, or whines for more than 6 accumulated minutes in an hour. So what happens when the barking gets to 6 minutes? Let's say you train your dog, or let's say you train your dogs to bark for 5 minutes tops. What happens if thieves check in after that? Sign language. At go. Yeah? At Z. No. And it's also illegal to keep a dog older than 4 months. Do you realize this could mean that it's illegal to have a boyfriend? As you all know, it's common knowledge. All men are dogs. Exactly. And these laws do not only apply in Nairobi. Other towns have even more ridiculous laws. In Wajir, for example, all donkeys have been banned. Donkeys are many donkeys. Yes, all that have been banned from entering the town in northeastern Kenya unless they wear diapers. Yes, for real. It's true. And the county officials say that the rule is to protect the newly laid tarmac roads. Hawkers must be making a killing from that. Now, soda baridi hapo basi biscuit na suruali ya poda. But hata msichana negotiate na customer. Customer niko na nylon na niko na cotton. Unajua hata puda mwanaume hawezi darua. And that's not the craziest. In Nanyuki town, female donkeys have also been banned from the town since 1964. What is it that female donkeys could have done that even after 50 years they have not been forgiven? Even Kalonzo has been forgiven. Now, you see, it's a common Kenyan practice that when you want to attract a crowd, you have to show your skills like dancing, like politicians do. But in Egypt, it's illegal for a male to belly dance. So mkisikia zangalewa wameitwa Egypt, ni kunoma. That could be the end of it. And there's also the issue of all ice cream must be protected from dust and contamination. And considering that people have been complaining about cleanliness in this city, this could mean that ice cream in Nairobi is more important than the people who eat it. And if they can't clean the city for us, then why not do it for the ice cream? See, it's ridiculous that you could be arrested for eating ice cream in a dirty environment, yet they let this lady get away with this. The most discouraging thing is one day she's going to get married. Now, one of these laws are meant to, most of these laws are meant to create order and protect residents of the city. Now, we need some of these laws to survive. Take something as simple as having to use a footbridge when crossing the road. Very important. Lakini wa Kenya ni nani? Listen to this guy's excuse of not using a footbridge. Nimeingia kazi tangu jana saa 10. Nimefanya kazi kuendelea, umesimamiwa kutoka hapo umesimama mpaka saa 1, unakuja kutolewa saa 2. Sasa ukifika hapi hivi upate useme uone hiyo kitu kuvita hapo juu, unaona ni kama yani hii magoti kuinua kupanda huko juu, unaona ni vigumu sana, unaona uzito sana. So this guy would rather die than overwork his knees. And that kind of story makes sense to some of the laws that sound ridiculous. One of the laws states that a person in a matatu terminal should not board a matatu through any other portal apart from the door. On face value, that sounds crazy. Like where else?
Dere usigurumisha gari, kuna mtu ameingia kwa exhaust pipe. Sounds crazy, but it could happen. This actually happened. Haya, acha mwingine. Sawa. Ona. Hebu ona. Yes, najua mliona huyo side chick. Now, there's a lot of stuff that you guys could get arrested for, and most people have no idea. Making noise is illegal. In fact, the only word that you are allowed to shout in public is fire. I wonder how this works. If you get mugged in town and start shouting mwizi, wewe na mwizi one side. So ukiibiwa unafaa fire, fire. How is that related? And guys, these laws are many. As in, you know, actually, did you know that it's illegal to wash your car without a permit? Do you know it's illegal to erect aerials? Hizi zenye tunaekanga tunaona TV. There's so many of them. Hata kupaka gate rangi is illegal without permission. We extend this conversation to the second part of the show with our guest, Cliff Ombeta, one of the best criminal lawyers this country has ever produced. See you on the other end of this break. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Our subject on the show tonight is bylaws, and who better to speak on that than an established lawyer? Cliff Ombeta, ladies and gentlemen. Poa kabisa. Karibu kwa show tena. Story ya bylaws hizi zenye tunacover. Kuna leo at least hata nimekaa interview na Mwakenya because hizi vitu ni ridiculous. Kuna moja ni illegal kuchinja mnyama mwingine akiangalia kwa sababu unaitraumatize. Like ni kama kufilisha kuku like ni wewe next. Unajua? Like how does that work? Kwani azin unaweza shikwa juu umechinja kuku ingine ikiona? Yeah, because who is the witness? Hiyo sasa hata kama hakuna witness mwingine ule atakuwa amekuona ukifanya hivyo ndio atakuwa witness. In the meantime ukifanya kwa room yako then you can do it kivyako hiyo, lakini jua still even if you did it in a secluded place, yes, the offense is still committed. It's still an offense. Yes. Kuna offense crazy kama ati if you are more than 6 people, watu 6 na mjapanga line, you can be arrested. Yeah, hiyo ni kama ya matatu. How? Especially kama unataka kuboard matatu. It's supposed to be for regulation na to ensure that there is a order. 6 people standing in a place kama hii. Yeah. Mna block at a path, mna block watu kupita na nini na nini. These things were brought for the purpose of safety na vitu kama hizo. Okay. Mkikuwa watu 6 na mmejaza hii place. Okay. How do you expect somebody to pass? Mtu akikuja hapa anataka kupita, oh excuse me, wacha nipita hapa katikati. Hata nyinyi mmeleta jam sasa hiyo. So how do you deal with that? Ukikaa mahali unafaa uhesabu 1 2 3. Ukifika buda jichuje. Unajua that's a crime, as in the sixth person is a crime. Unajua walianza kuweka hiyo number because walikuwa wanaangalia what is a reasonable number at least to start showing kwa ni crowd ambao ni excess. But the moment mnafika mahali, in fact hata nowadays it has even been made easier. There are places unafika kwa stage unapata queue. Okay. Watu wanapanda number 8 queue. So hata kama uko mmoja ukianza kuqueue, hata ukifika 6 unaendelea kuqueue. Because ilikuwa imefika mahali hata pengine mmefika 5 bado mmeleta jam bado. Na sasa hii ni common, wako na prefect wa kufanya hiyo. Juu wa Kenya ni kichwa ngumu. Prefect ni yule kanja atakushika. Asifai kukushika. Unajua vile ni kichwa wasee ni kichwa ngumu kwanza kuambia wasee mazee tupangeni line. Sasa unajua kitu moja ni hivi. The moment your law imesha established na iko ina exist, it is your duty for you to know that it's there and it's your duty for you to obey. Now, without mtu kukuchunga. Lakini the moment unaona mtu ako 6 panga line, because sasa wewe yakuje kukuuliza tu wewe ulionaje? Yeye ni anakudandia. Wasee hawajui. The shock, and wasee kuna one of our the sound guy wetu wa leo anaitwa Peke, anasema ameenda ku cross check vitu ninasema, anasema anaona they are actually written vile tunazisema. But haujui, mtu wa kawaida hajui. Unajua kuna vitu mob hata uwezi kuunajua saa hizi, but ni laws. Kama ukienda kwa criminal act, criminal law act, iko na offenses zingine mpaka hata za kuthreaten, za kuangalia mtu virudely, za kuact in a manner likely to cause a breach of peace. But the thing is, you do not know them. Wewe uzijui, lakini the law, you are expected to know. That is why those books exist. That is why you can go to the Kenya Gazette, kwa government printers and get those copies. You are expected to know it. Hao watu waache kuangalia mtu virudely ni offense. Unaweza kwa unaangalia mtu in an antagonistic manner. How do you prove? Sasa hiyo sasa unajua yeye ataenda report. Amesema umemwangalia na nje ulikuwa unamwangalia ilikuwa threatening na vitu kama hizo. So hizi vitu ziko mob. Hii ni crime. I'm committing an offense right now. Yako iko mild, hauwezi ni sure.
Nikiogopa utaona kwanza nitasonga hapa hivi. Lakini in the meantime kama niko hapa, bado niko area tu. So ukipata msempeti hiyo ni kesi actually. Watu wako peti. Wewe unajua nini? Do you know that it is an offense kwa public toilet? Unaona public toilet? Kama pale umeenda tuseme pale karibu na Nyayo House ile public toilet. Yes. Upate kuna mtu yeye ameingia kwa choo, pengine kuna pressure zake. Alafu ukuja anze kuna kwa mlango. Unajua hiyo ni makosa. Ufai kunukia. Ngoja. Wait. You are disturbing a person who is peacefully engaging in an activity that was normal. The moment umeingia pale ati boss hata wewe na pengine pia umekimbia. Ngoja. Unaweza dandiwa. Ni mtoi peke yake ama msee yoyote? Mtu wote boss, ukienda pale ukienda kubangia mlango boss. Nimeshangaa ukisema ni mtu ako kwa choo saa hizi na pengine amerelax, yeye ashakiti kwa ile seat. Alafu unakamkumbania. Boss. Ni infringement of private. Kama ana enjoy peacefully na pia unajua pale pengine analipa na nini. Ni turn yake. Boss chill, ngoja turn yako. Unajua the thing is we must regulate. Some of these laws are necessary. Kama ya kuruka bridge ni necessary. Why? Watu wanakuwa kigongo hapa hivi na gongo hapa hivi. Angepita bridge angegongo kwa sababu kuna gari pale juu. Unaona? Okay. Now you bring problems to ule amekugonga because first of all hiyo si place unataka na kuona cross. Secondly, umeleta problem kwa sababu collection ya body yako pengine umekufa, medical document nini na nini. Ni issues ya kuna remoteness of all those things. Okay. Kama kungekuwa na regulations kama hizo. Unajua vile watu waendanga shags, unaona mtu amechukua bucket yake ameenda kwa river akaenda kuoga. Kama tungekuwa na hizo regulations hapa Nairobi, si mtu angekuwa anaenda tafuta pale tu pale KICC kuna zile maji ma sprinkler. Anaingia na bucket yake anaoga. Sawa. But then kuna na soap yake alafu tadunini. But you do na ametoa nguo. You do unapenda hiyo point ya kutoa nguo sana. Atatoa. Wewe ugana nguo. For ukitaka kukuwa romantic. Ona kuna laws zingine tutagria zi make sense. Kama sahi ati trolley, hii bag ya kuvuruta, trolley hii ya supermarket ama bag ya kuvuruta, ati unafaa keep left ukiendesha. Na pia ukishikwa nayo it's treated as a vehicle, ni kama gari actually. Hizo masheria zote za barabara. Basi una need license kuisukuma. But those laws are the moment umeingia in a public place. Always remember that. Okay. Nikisukumia hapa ndani, this is my own space. Okay. Lakini ukitoka pali watu wako, then you must observe those rules because we are a nation of keeping left, one. Secondly, if we keep left, then we have order. Why? Because we are keep left and we are keep left this side, then at least things will move. Mukianza kwenda haphazard, that means huyu anakuja, huyu anasongesha, rudi nyuma, mshaanza mdomo ati wewe uone mimi na kam. Keep left and then that means order will be there. Truly una keep left na yote ni left. Keep like left. Yote keep to. Because the thing is you will not have hindered somebody else who's keeping left upande wake. Wewe ukikuja right na ule alikuwa amekeep left, umemhinda. Okay. So somehow it's a nuisance, it's an annoyance to that person. Okay. So keep to your side and we have no problems. Some of these bylaws are necessary. So it means that if these people decided to enforce all the laws zenye wako nazo, we would all be in jail. Utabambwa sasa ukitoka hapo umenunua kapuru tu kwanza tanga puru hizo mavitu umetoka umetoa pepa ukishikwa ni hiyo umelita yote basi kwa jela tunatoka tukienda kamili. It is because haijakuwa enforced, lakini unajua pia ingekuwa ni waki-enforce pia tungekuwa na problem na do sana kwa sababu watu wangekuwa nalipa mafine mingi kila siku. Actually I was told that Dubai actually they don't have taxes, wao make do na fines. Za wasi ukifanya makosa una get hiyo kamera tu at the end of the month una get bill yako ya makosa za. Hata kuna places kama hata place nyingine kama UK na nini. Pale kuna speed guns na nini. Ukipita tu mbio hivi imechukua kuna namba NPR, number plate recognition. The moment umepita na the speed ina show the troni inachukua photo pia at the same time. The moment you go above that limit that is supposed to be on that stretch, it takes a photo at that particular moment. So ukiletea unaletea mpaka evidence boss. Unatumwanga hiyo karatasi na inakuonyesha place gani ulifanya hiyo makosa, inakuja kwa mail. Pale hawana story ya kuja kupatia tiwe boss kama ukuji tutakukujia saa 9 sijui na nizo vitu za Kenya. Haona hiyo time. So pale unatumiwa hivi hata unaangalianga na pale chini kuna instructions ukitaka kulipa hii fine unaweza lipa such a place such and such a place in such a manner. Ukimaliza kulipa si ati ile story unaongoja boss ile receipt ni aje ile hapa hivi tena. Pale receipt itakam. Notification inakam. Things move smoothly. But Kenyans yourself don't be alarmed by hiyo. Our cameras don't work. Now hizi vitu ni ridiculous sana.
actually, I went through a list. If you publish a book, some of the laws we haven't mentioned, if you publish a book and don't drop a copy to the registrar and the National Library, you are jailed for a year or a fine of 1 million shillings. Now, what I saw, blowing your nose carelessly is illegal. How do you blow your nose carefully? By covering it na pia kutumia kitu kama hanky. Oh, actually, si kama ati kwa bara hiyo boss. Hata wewe utamwona hivi utashangaa. What they are doing is they are protecting you from my bad habits. Oh. Sasa mtu amefanya ametema hapa hivi. Boss, hata wewe ulikuwa unakula unafilaje? This law sometimes are necessary. It's illegal to play games on a footpath. Yes. What games? Dani. Yeah, because footpath has been put there for the purpose ya watu wengine, an easement for people to pass and to go. Wewe umeingia pale ushaanza kucheza kati. So ni illegal. Ni illegal. Haya. Unajua pia hata kuosha gari pia ni makosa. Kwa nini? Kuosha gari the thing is, first of all, at that particular time it was regulated so that gari ingekuwa inakuwa pengine washed once in a while, maybe once a week and all that. Maji conservation. So watu wakaanza kuosha. Haya. Maji ili mwosha magari drains to where? Watu walikuwa wanaosha pengine kwa estate, maji yote inakuja, ile uchafu yote inakuja, it drains into a public area. Okay. The moment that water comes into a public area, you ratify that area, then you made the place unsafe or unhealthy. Ukisema hivyo, it kind of makes sense from that line of thought, but I doubt kama hata kukata miti. Unajua uwezi kata miti kwa compound yako? But wale watu walikuwa wanakata miti hapa ndio waliachiliwa wote. Lakini you are not supposed. Unaenda kukata mti kwa compound yako, you are supposed huo mti ulitaka na kujua hata kama uliplant, the moment you plant huo mti na usha grow. Kukata lazima utoe pia hata sababu. Na ni mti yako. Na miti na every day we are encouraging people plant trees. Wewe unataka kukata. You must give a reason as to why. Si kila mtu ukata mti ukuwa na reason. Lakini hiyo reason ndio utakana. That is why it was there that you uende useme. Because kitu ungefanya sasa ungepata hata path ambao si kwako leading to your place, unaanza kukata hizo mamiti. Ukata mti kwa njia inaenda kwako. Na hizo si zako. As in, haya, there are people who knew how to cut pia miti in a way such that to prevent property damage ya watu wengine. Unakata inaangukia miti ya stima. Unaona? Unakata inaangukia nyumba ya mtu. It becomes a problem. Inakata inaangukia gari. Ama ina block road. So inakuwa ni nuisance. So ulikuwa unataka na kuidu, unaenda unasema utakata miti, then they find out how you are going to do it. Na ukisha vile unaenda kuifanya, wanaona kama it is a proper way of doing it and whether they can assist you. Sheria ziko boss. Pole, hii conversation ili spiral place nyingine. Wapi makofi ya Cliff Ombeta? Asante sana kwa kukam show. Sawa. Ukitaka kukata mti, go tell them how you want to do it. Give them the reasons why unataka kukata mti. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.